برأيك إيش هم المشاكل أو المواضيع اللي إيش هم المشاكل اللي عنا إياها في المجتمع الفلسطيني اللي لازم تنحل اللي بدها حل؟ مشاكل يعني بشكل عام ولا كيف يعني؟ برأيك إيش؟ أول شيء يزول الاحتلال، إيش الطبيعي مثلا إحنا First of كشعب all, فلسطين أول شيء and naturally that the occupation be gone. Okay. Other than the occupation. Okay. That's غير الاحتلال. طبعا. بنظري يزول الاحتلال بعدين كل شيء بنحل لحاله يعني. First of all, when the occupation goes away, and then everything else will just fall into place, and will be solved by its own. Okay, so he has no other issues other than the occupation. برأيك ما في مشاكل تانية أنت برأيك موجودة عندنا في المجتمع الفلسطيني؟ من المشاكل الكبيرة وصغيرة بتنحل. We do. There are problems, but first of all, get rid of the big ones, and then the small ones will be solved. Does he want to say what the small ones are? ممكن تعطينا مثال زي إيش في مشاكل صغيرة؟ مشاكلنا الاقتصادية. Our economical problems. هذا واحد. That's one. يعني التحرك بين الدول العالم، احنا محبوسين، احنا بسجن صغير. Mobility between countries because we are in a small prison. احنا بسجن قاعدين كلنا قاعدين بسجن. We are all sitting in a prison. ايش يعني انا لما بدي اطلع هلا على رام الله Because if I want to go to another city in Ramallah, okay, I can, but can I be sure that I'm gonna be able to come back? اوكي بدي اطلع. Why wouldn't he be able to come back? ليش بجوز أنت بتضمنش إنك رح ترجع؟ واحد بسكر الحاجز. First of all, the checkpoint would close. والصوت مارق ولا شيء، بطخني بقول رفع سكينة علي بقول لك. Maybe a settler would be passing by and would shoot me and say that Palestinian wanted to stab me and accuse me of wanting to stab him. أصحابي كتير إنه راحوا يعني بهالطريقة. I have a هذه. lot of friends who have died in this way. أنا عندي صديق طالع يصلح سيارته بحوارة كان. I have a friend who was going to fix his car in Hawara. عنده 3 أطفال. He has 3 children. بحب أطفاله ومرته لدرجة لا توصف. He loves his family and children. ما عنده استعداد يمسك حجر ويرميه. He's not willing to pick up a rock and then throw it. That's how much he loves his family and his wife. طخوه. But the Israelis shot him. مات. He died. استشهد. تمام. He was a martyr. لحد الآن مش راضين لا يسلموا جثته. Until now, the Israelis are not giving up his body. ولا حتى إنه يفرجونا شريط مصور إنه الزلمة هذا فعلا ميت. And they are not even showing us footage that this person is dead. منظمة قابلين نروح بس And يتأكدوا they إن are هذا not الشخص allowing any organization to go and check that this person really is dead. طب أوكي زي هاي المشكلة، هاي شو بده يحلها هاي المشكلة؟ So a problem like مين بده this, يحل لنا إياها؟ who would be able to solve it? طبعا هذه مشكلة من ملايين المشاكل اللي This نفس هاي is one problem of millions of problems that is similar to this one. Okay. When he says the occupation ending, does he mean the 67 occupation or the 48 occupation? لما تحكي انتهاء الاحتلال أراضي 67 ولا أراضي 48؟ يعني يروح من ال 67 ويخلف عليهم. Look, if they could just leave the 1967 borders and that would be amazing from them. We would be so thankful. وأنا على يقين لا 67 and I am very sure that not the 67 borders or the 48 borders ولا 2000 and not even the 2000 borders. What are the 2000 borders? انتفاضة الأقصى. Which is the Aqsa Intifada. Which is the siege and the extra checkpoints that happened after the Aqsa Intifada. These are not even gonna go. Oh, you're sure none of it's gonna happen? أنا على قناعة أن هذا الحكي مش I am very convinced that this is not gonna happen. إيش في مشاكل في المجتمع الفلسطيني بدها حل؟ شوفي المشاكل بالمجتمع الفلسطيني تحسي صراحة الشعب الفلسطيني من أعرق الشعوب من أعظم الشعوب لكن المشكلة إجمالا is one of the greatest people but the problem is in general المشاكل إنه ما في نظام عندهم. we don't have structure or like we're not systemized, you know, we don't have a system. Order. We don't have order. Yes. ما في عندهم نظام كتير كمان. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني تحس إنه العادات الحلوة بدأت تتلاشى شوي. And also and she also mentioned the name of the Prophet Muhammad and also in order to remember or to be able to remember better things. She said also there are good traditions and customs that are now going away or are now being erased or ask her to give an example. مثلا أشياء عم تتلاشى، عادات عم تتلاشى الترابط الاجتماعي social ties. Yes. كمان المودة عم تتلاشى شوي. صار كل إنسان بفكر بنفسه يعني مش زي زمان كنا إحنا friendship people are no longer friendly. Family ties are not as tight
as they used to be. Relatives are not as close as they used to be. Yes. Each person is now thinking about themselves. They're more selfish. Okay. فالعودة إن شاء الله يعني رح يتحسن الوضع كتير إذا الناس بترجع للدين للأخلاق للمعاملات للنظام. Things would become much better and would become better again if people went back to religion. Morals, ties. Yes. لأنه الدين شريعتنا الإسلامية متكاملة. Because our Islamic religion is whole and complete. كلنا شو في مشاكل عندنا في فلسطين. كلها مشاكل. It's all about problems. Like what? Give examples. أعطينا أمثلة. الحواجز الإسرائيلية. Israeli checkpoints. Okay. What else? تمام شو كمان عندنا مشاكل بدها حل. مشاكل حل. مشاكل بدها حل. نخلص من الاحتلال. To get rid of the occupation. بعدين كل مشاكلنا بتحل. And then all of our problems would be solved. That's going to be great on YouTube. بعدين إيش؟ بعدين فيش مشاكل أصلاً. And then there would no longer be problems. إيش في مشاكل في المجتمع الفلسطيني لازم تنحل أو بدها حل؟ إيش في مشاكل بالمجتمع الفلسطيني؟ What problems or issues do we have in the Palestinian society? الاحتلال مثلا مشكلة. The occupation, for example, هذا شيء أكيد. is a problem. That's something for sure. ثاني شيء Second of all, فلسطين بشكل عام فيش فيها Palestine in general doesn't have أماكن يعني الواحد ينزل فيها يشم هواء ينبسط. doesn't have places for فاضية من هذا recreation, الشيء. places to go and just have fun. There's just none. Like there's no parks. That's what he قصدك means. فيش منتزهات ما يعني؟ فيش شيء يعني Or very little. إنه الواحد No, ينبسط فيها. there's no place for a person to go and have fun at. مضغوطة. It's like pressured. هذه هي أنا بشوف المشاكل. In my opinion, that's the problems. For you, what are the issues that need to be solved in Palestine? There's too many issues to be solved, to be fair. What are your top three? No tolerance. There's no tolerance for anything in here. Okay. And then you're talking about in Palestinian society, right? Yeah, in general. And of course, the checkpoints everywhere. You are really not free to go anywhere in here. Like I'm barely leaving the city is like a day trip because you have to stand on 3 or 4 checkpoints at a time. Of course, there is also the issue that there is no money in the community itself. I mean, like the society isn't paying its wages to employees that works with it. So there's no money in people. So low salaries. Low salaries. Actually, no salaries, not low salaries. Oh, okay. They pay is like once a year. That's it. But you don't mean that if you do have a salary, someone cheats you? You mean that, or Yeah. just also? You have salary each month, but you don't get it. Oh, sometimes you just don't They get just it. tell you, there is no money to give you. Are you talking about private, or are you talking about government? No government. Government. Private, you get paid on your own. Yeah. I mean about government. So if you're working for the government of Palestine, then Yeah, like where does the money go? You know, like there is money, obviously, but people don't see it. So people tend to work like this guy. See, what's he doing? I can't see. Oh, like this guy would go eventually to the market and help women with their groceries, and he's supposed to be in school. إيش في مشاكل في المجتمع الفلسطيني بدها حل؟ في عندنا المشاكل هون بالمجتمع كثيرة يعني Look, we have a lot of problems in الأمان Palestinian society. أول شغلة، Security, الاقتصاد economy. اقتصاد كثير تعبان. The economy is really tired. It's really bad. يعني الحياة الاجتماعية الانبساط The الجو social life الحلو في or الحياة like you know, having a nice recreational time. We don't have that. أكيد طبعا هدول يعني كثير مهمين بالنسبة مثلا إلي كشاب أنا Of يعني course, these البلد are عندنا things that هون are very ما في مكان important to واحد me as a youth يروح فيه because يطلع here يشم we هوا. don't have places for a person to go and have fun in, to go and have a change of scenery in. يعني أقل أبسط حقوق يعني أبسط These are my simplest rights للشباب اللي في حياتنا إنه as يشتغل youth ينبسط شم هوا مش إنه بس حياة شغل. for a person to go and have some fun and not just keep working all the time. Okay. Does he think those can be solved even if the occupation isn't solved? هل برأيك هذه الأمور Yes. هاي المشاكل ممكن تنحل حتى لو مشكلة الاحتلال ما انحلت لسه؟ لو مشكلة الاحتلال ما انحلت حل هاي المشاكل ممكن تنحل؟ صعب. فلازم الاحتلال ينحل عشان هاي المشاكل تنحل. ممكن هيك That would be ممكن هيك difficult يعني and بس I برضه asked في him, أمور do you think ثانية the يعني لو occupation مش should be موجود solved الاحتلال برضه صعب يعني for these الثقافة يعني problems to be ممكن solved? He's saying that would be difficult, but perhaps these things also rely on a person's culture. هاي الأمور تعتمد على ثقافة الشخص.
ثقافة الشعب كشعب on يعني the كامل مش on the بس على people's الاحتلال culture يعني and كمان احنا education, بدنا not نساعد just the حالنا. occupation. So it might be just the mentality of people here ممكن also. بس إنه يعني عقلية الناس. عقلية الناس كمان الاحتلال له دور. Yes, the mentality of people, the occupation has a role. الشعب في The كثير people أمور يعني. also, there are many things. المشاكل كثيرة جدا. So there are many problems. The problems are many. اجتماعية، Social ones, اقتصادية، economic ones, أمنية، security ones. كلها سببها الاحتلال. All of them are caused by the occupation. مشكلتنا الوحيدة هي الاحتلال. Our only problem is the occupation. إذا زال الاحتلال تحقق حل للمشاكل جميعا. If the occupation were to go, then solutions would come to all the problems. I need an example ممكن تعطينا مثال؟ على of a social problem. مشكلة اجتماعية مثلا. مشكلة اجتماعية، تشتت الأسرة الفلسطينية بين فلسطين والخارج. How a Palestinian family is scattered between here and abroad. آلاف المعتقلين في السجون. Thousands of detainees in prisons. الحواجز التي تمنع تنقل الناس وتبادل الزيارات والتقاء الأهل. Checkpoints that stop people from seeing each other and stop families from coming together. الجدار الحاجز الذي يمنع سكان الضفة الغربية من دخول فلسطين 48 التي تسمى إسرائيل. The wall that stops the Palestinians from going into their lands that is now called Israel, that is so called Israel. أنا من سكان جنين، تبعد عني حيفا 30 كيلو، لا أستطيع الدخول إليها. I am from Jenin and Haifa is just 30 kilometers away, but I am not allowed to go there. أنا محروم من زيارة القدس من عام 87. I am not allowed to go to Jerusalem since 1987. أنا أستاذ جامعي، لا يسمح لي بالذهاب إلى الجامعات العربية داخل إسرائيل لتقديم محاضرة. I'm a university professor and I am not allowed to go to the Arab universities in the 48 lands to give lectures. أنا فلسطيني مثل الآلاف يشتهون رؤية البحر. I am one of the thousands of Palestinians who wish and crave to see the sea. ألا تكفي هذه من الناحية الاجتماعية؟ Isn't this enough? Aren't these enough problems from the social aspect? Just to clarify, has he applied for a permit to go to Israel? لا بس عشان هو حابب يستفسر. هل حضرتك قدمت على تسريح؟ أكثر من 10 مرات. Over 10 times I have applied for a permit. Do you know the reason why he's denied? تعرف ليش ما أعطوك تسريح؟ إسرائيل لديها هوس أمني، جنون أمني. Israel has a security craze, a security obsession. Okay. أي مشاكل تسألون؟ وترامب قد نصب نفسه وحارسا على القدس. وفلسطين من النهر إلى البحر شاء من شاء وأبى من أبى. هي حق طبيعي. عن أي مشاكل عن أي مشاكل. القدس لنا. ترامب نصب حاله إيش؟ حارس على الأقصى. About which problems? مهد الديانات، بنت أرض الأنبياء القدس، بنت أرض الأنبياء. When Trump has appointed himself that he is the protector of Jerusalem. Palestine is from the river to the sea. It is the land of the prophets. It is our land. بدي أضيف على القضايا التعريج على قضية المشاكل اللي حكى عنها الدكتور وتحديد المشاكل الاجتماعية. The doctor talked about and also or the professor spoke about and also the social problems. والمشاكل هاي ترتب عليها مشاكل نفسية ومشاكل اقتصادية. يعني these problems came with psychological ones and with economic ones. ضمن المشاكل النفسية الزوجة التي حرمت، الأم التي حرمت من ابنها شهيدا أو أسيرا. So part of the psychological problems that have come with these problems are the mother who has lost her husband or her son and they become martyrs. الطفل اللي انحرم من حنان أبوه أو أمه. The child who has lost their mother or their father. اللي بيشاهد العنف باستمرار على الحواجز بالطرقات. Those who see violence on checkpoints and on streets. ممنوع من التجول داخل بلده وأرضه. They're not allowed to walk around in their own country, in their own nation.
كيف هذا الإنسان ما بده يكون إنسان عنيف How can لأنه this تعرض person not للعنف؟ become violent when he has been subjected to so much violence? فردود فعل طبيعية لأنه So متعرض these are للعنف. just natural reactions because they have been subjected to violence. المشاكل كمان الاجتماعية، زوجة اللي حرمت من زوجها كيف فيها تربي أسرة. Also, part of the social problems is a wife whose husband has been taken away from her. How is she supposed to raise a family without him? كمان مصادرة الأراضي، هاي الأراضي اللي كان بقتاتوا منها وإحنا شعب بيعتمد على These are الزراعة. lands that people depended on because a lot of our families depend on farming. Yeah. فهي الأراضي المصادرة كيف فيها تروح هي يعني إحنا شعب بيعتمد على الزراعة، هاي كان مصدر دخل. دائما إحنا We اقتصاديا are people who relies on agriculture. So when they confiscate our lands, how are we supposed to find our livelihoods? تعريجا كمان على قضية التصريح. يعني فعلا احنا محرومين من دخول، يعني احنا زي ما حكى الدكتور نشتهي ونتمنى رؤية البحر. We, as the professor said, we crave and we wish to see the sea. هل يفترض في أنا كمواطن فلسطيني as a Palestinian citizen مواطن فلسطيني عشان أشوف البحر أسافر على أي دولة عربية أخرى أو أجنبية فيها بحر؟ to travel to another Arab country, to a foreign country where they have a sea to see a sea? وهل كمان أروح على أي مكان عشان أنا أزور القدس؟ في إحدى الأيام في هاي رمضان العام هاد أنا طلع لي تصريح ووصلت حاجز قلنديا، وعند الحاجز أخذوا مني التصريح وحكوا لي ارجعي. لا. لأنه كان شوية إشكاليات. And also in the past Ramadan, when I was issued a permit to go and pray in Jerusalem, I reached Kalandia. And when I reached there, there were some problems in Jerusalem. They just tore my permit apart. إذا رجعنا إحنا لفلسطين قبل 1948 أنا مطلعة فلسطين كانت فيها حضارة بارزة، كان فيها مطار، كان فيها موانئ، كان فيها شرطة مرور. أنا عندي صور قديمة. Civilization. They had police officers in the roads. They had airports. كان عندنا جواز سفر، كان عندنا عملة، passport. We had currency. ولكن لو جينا نظرنا للآن بعد مرور هاي الأعوام من الاحتلال، إحنا نتعرض لحرب ثقافية أكثر ما منها حرب أجساد. تصادر أراضينا وتصادر ثقافتنا وتصادر منا. But if we were to look at the situation after all these years, we are now under a war, a cultural war more than it is anything else. Our lands are confiscated. تراثنا، مأكولاتنا، لباسنا، the way we dress. وهي أصيلة and original for Palestinians. Hey guys, if you want me to come to more crazy places like this to ask questions from you, help me get here by donating. Go down to the description below and make a donation. Thanks a lot.